ফ্রেন্ডস স্টুডেন্টস আরেকবার স্টাডি সার্কেলে আমি সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আজকে রেসপিরেটরি সিস্টেমের পার্ট 2। এই পার্ট 2তে আমি একটু বোঝাবো কন্ডিশনস ফর এফিশিয়েন্ট গ্যাস এক্সচেঞ্জ। নাও কিছু আরও কিছু মানে হাইলাইটস নিয়ে আসবো যেগুলো তোমাদের দরকার, স্পেশালি ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম and for other academic purposes. Now, conditions for efficient gas exchange. So, what should be the condition for all respiratory means organs? The membrane of a gaseous exchange means the membrane of gaseous exchange should have the following characteristics. আমি এখানে 5টা পয়েন্ট লিখেছি, এগুলো তোমরা নোট ডাউন করে নিতে পারো। ফার্স্টলি, it should be easily permeable to oxygen and carbon dioxide. That means it should allow easy entry and exit of oxygen and carbon dioxide. Next is should be thin. The membrane should be thin. Number 3, should be highly vascular. Number 4, surface area should be very large. That means surface area of the membrane should be large because it helps to promote the gaseous exchange. Number 5, should be moist enough, like the skin of various skins of toad or frog, whatever it is. Now, these are the membrane of gaseous exchange. What should the characteristics be for efficient gas exchange? Now, regarding humans or other animals, especially humans এর বলবো রেসপিরেটরি সিস্টেমে দুটো জিনিস তোমরা সবাই আমরা অফেন দেখে থাকি, অবজার্ভ করে থাকি যে হিকাপস অ্যান্ড স্নোরিং, দিজ আর দ্য টু টার্মস। হিকাপস অ্যান্ড স্নোরিং, দিজ আর দ্য টু টার্মস। নাও ওয়াই দিস হ্যাপেন্স, দিস আই হ্যাভ রিলেটেড হিয়ার। কেন হয় সেটা? হিকাপ ইজ শার্প জার্ক ইনকমপ্লিট ইন্সপিরেটরি সাউন্ড which occurs due to sudden spasmodic contraction of diaphragm. Now diaphragm, you know, diaphragm kontake bole, this is the diaphragm is the position below the rib cage. Now here it is, if I draw in this way, this is the rib cage. Now this part is the diaphragm. Now diaphragm, which spasmodic contraction, the diaphragm gets contracted followed by a sudden closure of the glottis. Now glottis is present on the upper respiratory tract. তোমরা এখান থেকে যদি ডায়াগ্রামটা ফলো করো, on the upper respiratory tract is glottis. So glottis, closure of the glottis suddenly is caused of the hiccup. So once again, sharp jerk incomplete inspiratory sound which occurs due to sudden spasmodic contraction of diaphragm followed by a sudden closure of the glottis. Now if glottis is closed suddenly, then these hiccups will arise. Now next is snoring. So this we often find in case of our friends or relatives, whatever it is, during the sleep. Now noise produced during sleep, this is the rough rattling inspiratory noise, very much it's a very much loud sound, the rough rattling inspiratory noise produced by vibration of vocal cords during sleep, which occurs due to partial blockage of upper respiratory tract by the tongue. Now upper respiratory tract is suddenly blocked by the tongue, which causes the blockage of breathing. Now this cause snoring. So hiccups and snoring, এটা তোমরা ফ্যামিলিয়ার জিনিসটা, নামটা শুনেছো, কেন হয় সেটা হয়তো জানো না। নাও দিস আই হ্যাভ রিলেটেড ইন ডিটেলস, আই থিঙ্ক দিস উইল বি হেল্পফুল। নেক্সট আমি আরও কিছু দেখাচ্ছি। নাও আই শুড ডিসকাস অ্যাবাউট সাম কমন রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার্স, এগুলো তোমরা জেনে রাখো। তো ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ ড্রন এ স্কেম্যাটিক ডায়াগ্রাম ওয়ান্স অ্যাগেন। এই বোর্ডে একবারে দুটো ধরেনি, তো সেই জন্য আমি নেক্সট ফেজে আরও কিছু আনবো, অনেকগুলো আছে। তো রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার্স, ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসফাইজিয়া, আমি লিখে দিয়েছি, কজড বাই ইনক্রিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড concentration in tissues. So increased carbon dioxide concentrations in tissues lead to asphyxia. Next is number 2, hypoxia. This is a lack of proper oxygen supply to the tissues.
আচ্ছা, এবার হাইপক্সিয়াকে আবার ডিভিশনস করা হয়েছে, ডিভাইডেড ইন্টু 4 টাইপস। নাও এখানে দেখো হাইপক্সিক হাইপক্সিয়া, the arterial partial oxygen is low and usually occurs at high altitudes. অনেক সময় মাউন্টেন ক্লাইম্বিংয়ে পার্সনরা ফিল করে। সো বিকজ অফ আর্টেরিয়াল প্রেশার, partial oxygen pressure, PO2 মানে partial oxygen pressure is low, so they feel breathing problems. This is called hypoxic hypoxia. Now next is anemic hypoxia, which is oxygen carrying hemoglobin is reduced. Either hemoglobin is reduced, so oxygen carrying hemoglobin, that means oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin, সেটাও reduce হয়ে যাচ্ছে, so it causes anemic hypoxia. Then the stagnant hypoxia, number 3, which is caused by intense local vasoconstriction. Vasoconstriction means the vascular tissues are being constricted, like arteries or veins, whatever it is, or a poor cardiac output. Poor cardiac output means out of the heart. If something occurs, any abnormality, then the stagnant hypoxia, that is breathing problems. Then lastly, number 4 is histotoxic hypoxia, which is caused due to cyanide poisoning. So these are the 4 types of hypoxia. What is hypoxia? It is a medical term used by the doctors for the lack of proper oxygen supply to the tissues. Acha, next respiratory disorders amra aschi. Number 3 is mountain sickness. Now this could be feel to the person who climbs above 8,000 feet from sea level. So সেখানে কিছু কিছু symptoms দেখা দেবে, like fatigueness, breathing problems, lot of such things. So that is called mountain sickness. Next, number 4 is pneumonia, is infection caused in the lungs by bacteria. So with accumulation of mucus and lymph in alveoli, as a result, breathing problem occurs. Number 5 is carbon monoxide poisoning. As you know, the carbon monoxide forms carboxyhemoglobin, which is very poisonous. It attaches with hemoglobin to form carboxyhemoglobin, and the person dies of suffocation. So আমি এরপরে নাম্বার 6টা নিয়ে আসছি। Now number 6, SARS. You know what is SARS? Full form is severe acute respiratory syndrome. এখন আমাদের প্রেজেন্টলি চলছে করোনা 2 ভাইরাস। তো SARS actually COVID-1 virus, which was the severe acute respiratory syndrome. Next is cyanosis. Now what is cyanosis? The color of skin and mucous membrane become bluish due to deficiency of oxygen in blood. So sometimes a person looks bluish in color of his skin because this is called the cyanosis. Next is pleurisy. This inflammation of the pleural membranes of the lungs. Number 9 is hay fever, which is an acute inflammation of upper respiratory tract. আমি শর্টে লিখেছি URT. This is upper respiratory tract. And number 10 is atelectasis. It's a bronchus or bronchiole is obstructed. When a bronchus or bronchiole is obstructed, the lung segment collapses. So this phenomenon is called atelectasis. So এই 10টা তোমাদের আজকে ডিসকাস করলাম রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার্স অ্যালং উইথ স্নোরিং, যেটা বললাম যে সেটা তোমরা আশা করি খুব হেল্প হবে তোমাদের এই 10টা রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার্স অ্যালং উইথ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ রেসপিরেটরি মেমব্রেন। নাও এটা আবার নতুন করে বলার কিছু নেই, আগের মতনই বলছি। যদি চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল বাটনটি অন করে রেখো যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকো। আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।